Before anything, as always, I'd like to thank God for this beautiful day, Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога за этот прекрасный день. and that God helped me prepare this sermon today that I am preaching to all of you. И что Господь помог мне подготовиться к этой проповеди, чтобы я мог поделиться со всеми вами. My topic today is tithing. Тема моей проповеди является о десятине. Tithing is not an easy topic to talk about, but it's really important regardless. Говорить за десятину это не очень легко, но это очень важная тема. So this sermon mainly goes out to the pre-youth and youth, but can be useful for everyone. И тема моя сегодня особенно для молодежи и подростковой молодежи, и также для всех нас. The reason why I chose this topic is because pre-youth is a transition from when kids become teenagers and then into young adults. Почему именно я говорю сегодня о предмолодежной группе? Потому что это сейчас время, когда они переходят в молодежь. Soon everyone here will have a job of some sort and will have to learn the value of money. И очень скоро многие из них будут иметь работы, зарабатывать деньги, и они должны понимать ценность денег. But first, I want to talk about what tithing is. So let's open up to Deuteronomy 14:22. И, во-первых, я хочу поговорить, что такое десятина. Давайте вместе откроем Второзаконие, 14:22. 14 глава. You must without fail give a tenth of everything your seed produces in the field year by year. You will eat the 10th part of your grain, your new wine, your oil, and the firstborn of your herd and your flock. Before Jehovah your God in the place that he chooses to have his name reside, so that you may learn to fear Jehovah your God always. As for most of us, I'm sure we already know what tithing is. Как многие из нас уже, наверное, знают, что десятина такое. Giving 10% of all you own to God. Отдавать 10% то, что ты имеешь. That includes money and everything else you own. Это включает деньги и все, что ты имеешь в твоей жизни. But why do we tithe? Ну, почему мы должны делать десятину? To that I say, let's open up to Leviticus 27, verse 30. Давайте откроем Левитам 27 глава. Every 10th part of the land, whether it is from produce of the field or the fruit of the trees, belong to Jehovah. It is something holy to Jehovah. If a man ever wants to buy any of his 10th part back, he should give a fifth of it in addition to it. As for every 10th part of the herd and flock, everything that passes under the shepherd's staff and 10th animal should become something holy to Jehovah. He should not examine whether it is good or bad, neither should he exchange it. But if he would ever try to exchange it, both the original and what is exchanged for it should become something holy. It may not be bought back. In this chapter, we read about how everything we already own is God's property. В этой главе мы читаем, что все, что мы имеем в нашей жизни, принадлежит к Богу. That means whatever we earn is not ours. Это значит, все, что мы в нашей жизни зарабатываем, приобретаем, не принадлежит к нам. So we must give 10% to God. И мы должны отдать 10% Богу. God bless you with your job. He helps provide for your family and so much more. Господь благословляет тебя в работе для того, чтобы ты мог зарабатывать для твоей семьи и намного больше этого. How bad is it to at least give a portion back? И как трудно, чтобы отдать 10% назад для Бога. My advice to everyone here is to change your mindset. Put aside 10% of everything, for it is God's property. И сегодня я хочу, чтобы мы поменяли наше мнение и чтобы мы отделяли 10% часть для Бога. And truly I tell you, if you do this with everything you own, God will bless you. И если действительно мы будем в нашей этой жизни делать, то Господь нас благословит. That brings me to my next reason, blessings. Следующая часть – это благословение десятины. To start it off, I'd like to open up to Malachi 3, verse 10. Малахии 3 глава, 10 стих. Bring the entire tithe into the storehouse, so that there may be food in my house, and test me out, please, in this regard. Jehovah of armies says, to see whether I will not open to you the floodgates of the heavens and pour out on you a blessing until there is nothing lacking.
And I'll rebuke the devouring one for you, and it will not ruin the fruit of your land, nor will the vine in your field be fruitless, says Jehovah of the armies. Tithing should be done purely from the heart, not for reward. Отдавая десятину, должно исходить из нашего сердца, не от того, чтобы ожидать что-то назад. But as I said, if you give what belongs to God, which is 10% of all you own, He will bless you. И как я уже сказал, если мы отдадим 10-ю часть для Бога, Он нас благословит. Blessings can come in many different ways, depending on what is in your heart. И благословение может прийти с разных сторон, в зависимости, что в нашем сердце находится. Sorry. If you feel humbled and compassionate, God may bless you with everything you need and want. Если твое сердце является смиренным, то Господь тебя благословит. Money, children, good health. В деньгах, в детях, в здоровье. But if you tithe but are prideful about it, God may never bless you. Но если ты жертвуешь, даешь 10-ю часть с гордостью, то, скорее всего, ты не получишь то благословение. And He might even take away your chance to go into heaven. И, возможно, ты потеряешь спасение. That being said, I'd like to open up to Luke 6, verse 38. Хочу прочитать Луки, 6 глава, 38 стих. Practice giving, and people will give to you. They will pour into your laps a fine measure pressed down, shaken together and overflowing. For with the measure that you are measuring out, they will measure out to you in return. To wrap up my message, I'd like to address to the youth and pre-youth. В моей короткой проповеди хочу обратиться к молодежи и к подростковой молодежи. I want to remind us all that no matter how much you offer for your tithing, you should never be expecting anything back. Хочу напомнить, независимо сколько мы жертвуем, мы не должны ожидать что-то назад. But those who are in need and tithe in a non-prideful way will be blessed and be given everything that God provides for them. Но тот, кто делает это со смиренным сердцем, жертвует, не ожидает что-то назад, Господь благословит. Together, let's work on expanding our churches and helping people that are in need. For if we do all this, God will bless us and all our Давайте в offspring. нашей жизни применять это и жертвовать, отдавать 10-ю часть, и Господь нас в этом благословит. Аминь.